السلام عليكم ورحمة الله. معاكم زينب السيد, science teacher. Today inshallah I am going to introduce lesson 1 in unit 1 for prep 3, which is talking about motion in one direction. الحركه في اتجاه واحد. First of all, let's turn with each other what is meant by motion. What is the meaning of motion? For example, this is a car which is located beside lamppost. Lamppost, which means عمود كهرباء. And by passing time, this car will change its place or its location from a place to another place. So in this case, and in a simple way, we can say that this car in a state of motion, or this car change its place, so it moved from a place to another. So the meaning of motion, which is change the object position or change the object location, تغير المكان بمرور الزمن, as time passes or by passing the time, according to the position of another object. Here we have the car beside the lampposts. Then it moves in position B far away from the lampposts. So it is in a case of motion. In Arabic, العربية اتحركت بمرور الزمن وتغير مكانها. معنى كده ان العربية في حالة حركة. طب انا عرفت منين ان العربية اتحركت؟ related to أو according to the position of another object. لأن هي كانت الأول beside أو جنب lamppost, بعد كده move far away from the lamppost, so it is in a state of motion. And motion happens all around us, everywhere. We see all objects around us move. Car, motors, humans, bicycles, all these objects move and change their places from a place into another. So they are in state of motion, في حالة حركة. So we conclude from all the previous the definition of motion, and this is the first definition in our curriculum, which is it is the change in object position or location. It is the change in object position or location, يعني مكان. ممكن نقول as time passes or by passing time. It is the change in object position or location as time passes بمرور الوقت, according to or related to the position of another object. According to or related to بالنسبة للposition of another object, لجسم تاني. لأن أنا هعرف منين إن الجسم ده اتحرك ولا لأ؟ إن أنا بعمل related to another object. هو كان الأول ده كان الأول قريب من الأوبجكت ده, بعد كده بعد عن الأوبجكت ده, معنى كده إن الأوبجكت ده in a state of motion. The second step in our lesson to learn the path of motion. المسار بتاع الحركة. The path of motion, it may be in straight lines or in curved lines or in both of them, like this. So this is the first question, which is come as a complete question. The path of moving object may be plank or both of them, or combination between them. يعني المسار أو مسار الحركة بيكون يا إما إيه أو إيه؟ هقول له يا إما straight or curved or combination between both of them. And what about the simple type of motion? إيه أبسط شكل من أشكال الحركة؟ The simple type of motion, or which is the motion in a straight line. طب ما كده ممكن أمشي in a straight line وأعمل كده؟ لأ. In one direction. يعني مش أنا أمشي in a straight line
وارجع امشي in straight line وبعدين in straight line in straight line. No. And this is the second question which is coming as complete question. So the simplest type of motion, it is the motion in straight line في خط مستقيم in one direction. Who can give me examples of motion in a straight line in one direction? Yes, of course, the motion of train and metro. So the motion of train and metro, it is considered as simplest type of motion. If we noted the motion or the type of motion of train and metro, you will see that train and metro can move forward or backward only. It can't move upward or downward. So the question is, give reason. The train motion is considered as an example of motion in one direction. بنلاقي حركة القطر ونلاقي حركة المترو بيتحرك لقدام وممكن يرجع لورا، ولكن مستحيل ان هو مثلا يطلع مطب ويطلع لفوق وينزل لتحت. No way ان هو يعمل كده، يعمل accident طبعا. وبالتالي هو الحركة بتاعته in straight line in one direction, simplest type of motion. فيجي السؤال يقول لي give reason the train motion is considered an example of motion in one direction. أقول له because it moves forward and backward بتحرك لقدام والورا and can't move upward or downward. أتمنى تكون الإجابة واضحة للجميع. And we can describe the motion of an object. How we can describe it? ممكن نقول ده العربية دي بتتحرك بسرعة قوي، هو سايق بسرعة قوي كده ليه؟ أو مثلا حد ماشي بالراحة أقول له أنت مالك ماشي بالراحة ليه قوي كده، ما تسرع شوية. ده عملية description للموشن، وصف للموشن. ممكن نقول fast or slow. So speed السرعة it is a physical quantity. What is meant by physical quantity? قيمة فيزيائية which is used to describe، نستخدمها علشان نوصف and measure or estimate ونقيس الحركة. So نقول دلوقتي تاني and this is coming as a complete question. مش عارفة يا جماعة في صوت قطط قدام باب الشقة وانا عندي فوبيا القطط، ودي حاجة طبعا مخلياني مش مركزة وانا في الفيديو، فيعني ربنا يسهل كده ويبعده. So the speed it is a physical quantity which is used to describe and measure the motion of an object. أيوة فعلا speed بقول إن بعمل عملية description، بقول this object move very fast, slow, very slow and so on, and by the speed we can measure its movement. نقدر من قيمة السرعة نقدر نحدد بالظبط هو بيتحرك يعني بسرعة قد ايه، بيتحرك كيفية الحركة بتاعته، بيقطع قد ايه، مسافة قد ايه، في زمن قد ايه. So we have to learn the speed of the object. What is meant by the speed and what is the mathematical relation of speed? Speed which is symboled by V. طبعا هي ال V symbol بتاع أو الرمز بتاع السبيد والفيلوسيتي. طبعا هنفهم بعد كده the difference between speed and velocity، ايه الفرق ما بين speed and velocity. And the symbol for the speed or velocity is V. It is symboled by V. The speed of any object it is equal the distance divided the time. يعني سرعة أي جسم the speed of any object equal the distance divided the time. يا ترى هو مشي مسافة قد إيه distance في وقت قد إيه في time قد إيه. So
From this mathematical relationship we can conclude the definition of the speed. نقدر نعرف من الماثيماتيكال ريليشن بالظبط، من الماثيماتيكال ريليشن نقدر نقول ايه هو الديفينيشن بتاع السبيد. اقول it is the distance moved through a unit time. It is the distance moved through a unit time. المسافة التي يقطعها في وقت من الزمن. So the two factors that affects on the speed which are excellent, distance and time. Distance and time. And we can draw the mathematical relation like this in our common triangle. V equal D over T. دايما بقول للصغيرين الحاجة اللي أنا عايزاها بحط صبعي عليها. أنا عايزة السبيد يبقى أحط صبعي على السبيد. Speed equal distance over time. طيب أنا عايزة أحسب التايم. Time equal distance over speed. طيب أنا عايزة أجيب الديستانس. Distance equal speed times time or multiply time. أوكي كويس جدا. طب نشوف الريليشنز بقى. دايما الحاجتين اللي بيبقى ما بينهم times بيكونوا inversely relation or inversely proportional. الحاجتين اللي بيكون ما بينهم divided بيبقوا direct relation or direct proportional. So the distance between V and T or speed with time, it is inversely relation or inversely proportional. And the relation between distance and time, direct relation. Distance and speed, it is direct relation. But what is the measuring unit of the speed? The measuring unit of the speed أنا ممكن أجيب distance بالمتر. In this case, the time will be in second. So the measuring unit of the speed will be meter per second. Meter per second. On the other hand, if we measure the distance by kilometer, so the time will be in hour. And in this case, the measuring unit will be kilometer per hour. So the measuring unit وحدة قياس السرعة meter per second or kilometer per hour. طبعا في عندي measuring units كتير جدا. ممكن أقول meter per hour, kilometer per second, kilometer per minute and so on. But in your curriculum you have just only two measuring units which are meter per second and kilometer per hour. Okay? طيب هديلكوا دلوقتي ازاي لو هو مديني السبيد بالمتر بير سكند وطلب مني ان انا احولها لكيلومتر بير اور and the adverse العكس. If the speed in kilometer per hour and we want to change it into meter per second, there are a lot of methods. في عندي طرق كتيرة جدا. But the easier way أنا in my opinion يعني إن the easier way that we have to أنا قلت من كيلومتر per hour لمتر per second. So in this case النمبر اللي عندي هنعمل له times 5 over 18 times 5 over 18. So if we want to change kilometer per hour to meter per second, the number اللي هيطلع بالكيلومتر per hour هنعمل له times 5 over 18. طيب on the other hand, if we want to change the speed in meter per second to kilometer per hour, in this case هنعمل نفس النمبر بس divided 5 over 18. في عندي طرق تانية ايوه، بس احنا نحدد طريقة واحدة بس ونمشي عليها، وانا شايفة ان دي اسهل طريقة. انا هكتفي في الفيديو ده بشرح الجزئية ديت فقط، بس خليني افهمكم ايه most common important questions اللي بتيجي في الجزئية دي. من اكتر الاسئلة المهمة the question is what is meant by. What is meant by? The answer will be دايما الإجابة بتكون definition or problem وأنا بحلها. وطبعا
يعني في المتابعة في الفيديوهات المقبلة هتفهموا أنا عمالة بتكلم عن إيه. زي مثلا لما يقول لي what is meant by train. This train cover a distance equal 150 kilometer in 2 hours. دي عبارة عن problem بحلها كبروبلم عادية جدا. V equal D over T 150 over 2 equal 75 kilometer per hour. So it means that the train cover 75 kilometer in 1 hour or in each hour. يعني في كل ساعة الترين ده بيمشي 75 كيلومتر. أو لو جالي سؤال تاني وقال لي what is meant by the speed of the car equal 0. في حد بيتحرك والسبيد بتاعته 0 سرعته 0؟ لا طبعا. This means that this car or this object is in state of static يعني حالة سكون. أو ممكن أقول at rest يعني في حالة سكون. ممكن يجيلي سؤال what is meant by ويكون مباشر أكتر من كده ويقول لي the speed of the car وكان جايبها لي مثلا سهلة the speed of the car equal 120 meter per second. معناها ان الكار ديت كل ثانية كانت بتمشي 120 meter. So it will mean that طبعا يعني 120 meter per second ماشي، هو هنقولها كده وليكن حتى لو الرقم مش صحيح هنقول this means that the car covers بتمشي 120 meter in each second في كل ساعة. ده سؤال what is meant by. طيب في سؤال تاني بيجي برضو مشهور معتمد على relations between ال V اللي هي ال speed وال distance وال time. السؤال هيكون give reason. The object speed increase by decreasing the time. ليه السبيد increase by decreasing the time؟ طبعا لازم اكتب له الريليشن. اقول because V equal D over T the speed equal distance divided time. So the relation between the speed and time is inversely proportional. أو indirect يعني علاقة عكسية، يعني لو الأولاني زاد التاني يقل. بس لازم أكمل الإجابة وأقول أنا بشوف الريليشن between مين؟ ال V وال T. يبقى distance at a fixed distance. لازم أقول كده لأن لازم لما أجي أشوف الريليشن between two objects or two things يكون الفاكتور الثالث رقم ثابت، ودي حاجة معروفة في الماثيماتيكال ريليشن شيب. يبقى لما يجي يقول لي the object speed increase by decreasing the time هقول له لازم اكتب له الأول القانون because the speed equal distance over time. So the relation between speed and time is inversely proportional at a fixed distance. عايزة أقول fixed distance, definite, constant, stable كلهم بنفس المعنى. طب لو جالي وعكس لي السؤال وقال لي إن الأوبجكت speed increase by increasing the distance برضو بكتب له relationship VD over T وأقول له because the relation between speed and distance is direct proportional أكمل at a fixed time. أتمنى تكونوا فهمتوا الجزء الأولاني من الدرس، وإن شاء الله نشوف باقي شرح الدرس في الفيديوهات المقبلة. مع السلامة.